ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, அனைவருக்கும் வணக்கம். எமது இடைநிலை வகுப்புகளில் கடந்த வகுப்புகளில் நாம் எமது ஆக்யா சக்கரத்தை பற்றி பார்த்தோம். இன்று நாம் ஆக்யா சக்கரத்துக்கு மேல் சஹஸ்ராரத்துக்கு இடையில் எமது நெற்றியில் 11 ஏகாதச ருத்ரா சக்திகள் இருக்கின்றது. அவை சிவபெருமானின் 11 சக்திகள். அழிக்கும் சக்தி, சம்ஹார சக்தி. ஆனால் இம்முறை சாய யோகாவில் இந்த ஏகாதச ருத்ரா சக்திகள் 11 மாற்றும் சக்தியாக இருக்கின்றது. அதாவது தீயவற்றை ஒளி கொடுத்து அந்த தீயவற்றை
மாற்றும் சக்தி, நல்லவையாக மாற்றும் சக்தி. இம்முறை இந்த அவதாரம் அளிப்பதற்கு முன் எல்லோருக்கும் சந்தர்ப்பம் கொடுத்து அவர்களை மாற அனுமதிப்பதே முக்கிய நோக்கமாக கொண்டது. கடந்த அவதாரங்களை நாம் பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் தீய சக்திகளை அழித்தார்கள். ஆனால் அவை அனைத்தும் இந்த கலியுகத்தில் திரும்ப இருக்கிறது வந்து அவற்றிற்கு அங்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் போதே அது நிலையானதாக மாறுகிறது. அழிப்பதை விட மாற்றுவது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. அது அன்பு சக்தியால் மட்டுமே அது முடியும். எனவே இம்முறை ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்கள் ஞான ஒளியை, அனைவருக்கும் அந்த அறியாமையை போக்கும் ஒளியை கொடுத்து அவர்கள் தாமாகவே தீயவற்றை விட்டு மாறும் சந்தர்ப்பத்தை அருளுகிறார். இதுவே அந்த 11 ஏகாதச ருத்ர சக்திகள், அவற்றை பற்றி இன்று பார்ப்போம். அதற்கு முன்பாக நாம் தியானத்தில் தயார்படுத்துவோம். நமது கவனம் தலை உச்சியில், மற்றும் நமது இரு கைகளையும் அவதானிப்போம். இடது நாடியை சிறிது சமநிலை செய்து கொள்வோம். வலது கை பூமியில், இடது கை மடியில் திறந்திருக்கட்டும். நாம் சிறிது நேரம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் புகைப்படத்தை பார்த்து இதயபூர்வமாக வேண்டிக் கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி நமது இடது நாடியை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தும். இடது நாடி மந்திரத்தை கூட்டாக சொல்லுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. நமது இடது மூலாதார மந்திரத்தை சொல்லுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. இப்பொழுது இடது சுவாதிஸ்தான மந்திரத்தை சொல்லுவோம். ஸ்ரீ நிர்மல வித்யா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. சிறிது நேரம் நமது இடது கையை கவனத்தை வைத்து அவதானிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி களங்கமில்லா தங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் தூய்மையை நமக்குள் தாருங்கள். இப்பொழுது வலது கை மடியில், இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வலது நாடியை சிறிது தூய்மைப்படுத்துவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி நமது வலது நாடியை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள். மந்திரம் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. தொடர்ந்து சஹஸ்ராரத்திலும் வலது கையிலும் கவனத்தை வைத்து நமது வலது மூலாதார மந்திரத்தை சொல்லுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला तेजा श्री कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது வந்து வலது சுவாதிஸ்தான மந்திரத்தை சொல்லுவோம். நிர்மல சித்தா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला चित्ता साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, எமது கவனத்தில் வந்தருளுங்கள். எமது கவனத்தை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள். இப்பொழுது எமது இடது கையை எமது கல்லீரலில் வைப்போம். வலது பக்க வயிற்றின் மேற்பகுதியில். சிறிது நேரம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் புகைப்படத்தை பார்த்து தியானிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எமது கல்லீரலை முழுமையாக குளிரச் செய்யுங்கள். அதில் இருக்கும் அனைத்து வெப்பங்களையும் அகற்றி குளிர்ச்சியை தாருங்கள். உங்கள் நுண் அதிர்வுகள் அன்பு அலைகள் மூலமாக நமக்கு குளிர்ச்சியை தந்தள்ளுங்கள். எமது எண்ணங்களை தளர்வடைய செய்யுங்கள். எமது செயல்களை தளர்வடைய செய்யுங்கள். இப்பொழுது எமது இரு கைகளும் மடியில் இருக்கட்டும். எமது நடு நாடி ஸ்ரீ மாதாஜி, எனது நடு நாடியை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தி அதை ஒளியூட்டி தாருங்கள். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேச மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது நமது கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ கணேஷா, நமக்கு உங்கள் அன்பை தாருங்கள். உங்கள் கருணையை நமக்கு அருளுங்கள்.
எம்மை மன்னித்தருளுங்கள். எமக்குள் உங்களுடைய களங்கமில்லா தூய்மையை தந்தருளுங்கள். விவேக புத்தியை எமக்கு தந்தருளுங்கள். உங்களுடைய பணிவை எமக்கு தந்தருளுங்கள். எமது வெற்று பேச்சு, எமது மனக்கட்டுப்பாடுகள், எமது பிழையான எண்ணங்கள், எமது பிழையான வாழ்க்கை அனைத்தையும் தங்கள் தூய்மையால் நம்மிடமிருந்து மறைந்து போக செய்யுங்கள். உங்களுடைய களங்கமில்லா தூய்மை நம்மிடமிருந்து பரவட்டும், மற்றவர்களுக்கும் பரவட்டும். எமக்கு அமைதியை தருவதோடு எம்மை சூழ உள்ளவர்களுக்கும் அமைதியை தரட்டும். இப்பொழுது எமது கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து சிறிது நேரம் தியானிப்போம். இப்பொழுது மெதுவாக எமது கவனத்தை சுவாதிஸ்தான சக்கரத்துக்கு எடுத்துச் செல்வோம். சுவாதிஸ்தானம் நமக்கு தூரிய நிலையை தருவது, தியான நிலை, எண்ணங்கள் இல்லாத விழிப்பு நிலையை தரும் சக்கரம், அமைதியை விரும்பும் சக்கரம். அதில் நாம் எமது சுவாதிஸ்தானத்தின் அமைதியை உணர்வோம். இப்பொழுது நமது கவனத்தை மெதுவாக நாபி சக்கரத்துக்கு எடுத்து செல்வோம். வயிற்று பகுதியில் நாபி, இதுவும் அமைதி, சாந்தியை விரும்பும் சக்கரம். நமது நாபி சக்கரத்திலும் பவசாகரத்திலும் அமைதியை உணர்வோம். நமது பவசாகரத்தில் எம் அதிர்ஷ்டத்தை நாம் உணர்வோம். எமக்கு அருள்மிகு அன்னை ஸ்ரீ மார்த்தஜி நிர்மலா தேவி அவர்கள் குருவாக கிடைத்த அந்த மாபெரும் பாக்கியத்தை உணர்வோம். நமது பவசாகரத்தில் நாம் அவர்களின் சீடர்கள், குழந்தைகள் என்ற அந்த கண்ணியத்தை உணர்வோம்.
இப்பொழுது நமது கவனத்தை இருதய சக்கரத்துக்கு எடுத்துச் செல்வோம். இருதய சக்கரத்தில் உலகத் தாயின் அன்பையும் பாதுகாப்பையும் உணர்வோம். தாயே, உமது இருதயத்தை அன்பாலும் கருணையாலும் நிரப்புங்கள். நமக்கு பாதுகாப்பு உணர்வை தாருங்கள். இப்பொழுது நமது கவனத்தை விசுத்தி சக்கரத்துக்கு கொண்டு செல்வோம். விசுத்தி சக்கரத்தில் நாம் கூட்டு விழிப்பு நிலையை உணர்வோம். நாம் தனித்தவர்கள் அல்ல, இறை சக்தியோடு ஒன்றானவர்கள், அதனுடைய ஒரு பாகம். நாம் அனைவரும் அந்த பரம்பொருளின் ஓர் அங்கம் ஆவோம். இப்பொழுது நமது கவனத்தை ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு எடுத்து செல்வோம். ஆக்ஞா சக்கரத்தில் நம்முடைய நற்பண்புகளான கருணை, பணிவு, மன்னிக்கும் திறனை நாம் உணர்வோம். அதனால் நமக்குள் ஏற்படும் அமைதியையும் அன்பையும் ஆனந்தத்தையும் உணர்வோம். இப்பொழுது நமது நெற்றியில் இருக்கும் 11 ஏகாதச ருத்ர சக்திகளில் நாம் கவனத்தை போடுவோம். 5 சக்திகள் எமது இடது பக்கத்திலும், 5 சக்திகள் வலது பக்கத்திலும், மற்றது நடுவிலும் வீரட்ட சக்தியாக இருக்கின்றது. இப்பொழுது அதில் கவனத்தை வைத்து நாம் அந்த 11 ஏகாதச ருத்ர மந்திரங்களையும் கேட்டு தியானிப்போம். நாம் அமைதியாக அந்த மந்திரங்களை எமக்குள் உள்வாங்குவோம். அவை எமக்குள் வேலை செய்ய விட்டுவிடுவோம். தொடர்ந்து கவனத்தை சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து இரு கைகளிலும் நுண் அதிர்வுகளை அவதானிப்போம். श्री एकादश रुद्र के 11 नाम। ओम श्री महाहनुमते नमो नमः। ओम श्री महाभैरवाय नमो नमः। ओम श्री बुद्धाय नमो नमः। ओम श्री महावीराय नमो नमः। ओम श्री महाकार्तिकेयाय नमो नमः। ओम श्री महागणेशाय नमो नमः। ओम श्री येशुक्रिस्ताय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेव सरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। ओम श्री शिवपार्वत्यै नमो नमः।
ॐ श्री हिरण्यगर्भाय नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இப்பொழுது நமது கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு செல்வோம். சஹஸ்ராரத்தில் தியான நிலையை உணர்வோம். எண்ணங்கள் இல்லாத விழிப்பு நிலை. இந்நிலையே நமக்கு முழுமையான பாதுகாப்பை தருவது. நமது அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைக்கும் திறன் கொண்டது. நம்மை ஆத்ம முன்னேற்றத்தில் வளர்ச்சி அடைய செய்யும் நிலை. இந்நிலையே நமக்கு பாதுகாப்பான நிலை. உலகில் வேறெங்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. இந்நிலையில் நாம் சென்று விட்டால் நமக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது. இதுவே அந்த தியான நிலை. இந்நிலையில் சிறிது நேரம் தியானிப்போம். எண்ணங்கள் வந்தால் மன்னித்து விடுவோம். பணிவு, கருணை, அன்பு என்பவற்றை நாம் முழுமையாக நமது சக்கரங்களில் நிரப்புவோம். இந்நிலையில் அமைதியாக நாம் சஹஸ்ராரத்தால் சுவாசிப்போம். அமைதியாக தானாக அந்த சுவாசத்தை நடக்க விட்டு விடுங்க. சஹஸ்ராரம் மூலமாக காற்றை உள்ளிழுத்து மூலாதாரத்தை கொண்டு சென்று அங்கிருந்து சஹஸ்ராரம் மூலமாக வெளிவிடுவோம். இது தானாக நடக்க விட்டு விடுங்கள். இந்நிலையில் உங்களுடைய முழு நடு நாடி சுஷும்ன நாடியையும் உணருங்கள். உங்களுடைய சஹஸ்ராரம் நடு நாடியை நமக்குள் நாம் உணர்வோம். தலை லேசாக வந்து தலை உச்சியில் ஒரு தளர்வு, ஒரு தலை உச்சி திறப்பதை நாம் உணரலாம். நமது சுஷும்ன நாடி நடுநாடி மூலமாக சுவாசம் நடைபெறுவதை நாம் உணர்வோம். வீட்டில் தியானம் செய்யும் போது இந்நிலையை அடைய முடிந்தால் இந்நிலையில் நீங்கள் முடியுமான வரை நிலையில் இருங்கள்.
இப்பொழுது மெதுவாக நாம் கண்களை திறந்து ஸ்ரீமாத்திஜியை அவர்களுக்கு நன்றி கூறி அவருடைய அருள் உரையை நாம் கேட்போம். ஸ்ரீமாத்திஜி ஏகாதச ருத்ர அவர் சக்திகளை பற்றி கூறுகிறார். அது எவ்வாறு மக்களை மாற்றுகிறது என்பதையும் கூறுகிறார். So today is a day according to Indian calendar called as Parivartani Ekadashi. Now today is the 11th day of the moon. 11th day is Ekadashi. Also in Sahaja you know about Ekadasha Rudra, which is here, which will ultimately destroy all those things which are not required anymore. That is Ekadashi here. That's the 11th. But today is a special day where we are going to use the power of Ekadasha to do the parivartan, means the transformation. It is not for destruction but for transformation. It's such a day to be here in New York where we use the destructive powers for the transformation of human beings. So it's a very great day today that we are going to transform people by the manifestation of the Ekadasha. And they are 11 placed over your forehead here, and you know how they work out. So these 10 come out of destructive powers of the void. Void has got 10 destructive powers also. Out of those 10, the destructive part settles down here. So when a person is on his destruction, say for example a cancer is setting, then you might feel a throb here at the apex of your void, the throb. And it doesn't logically means that if there's a throb there's a cancer. But if there's a cancer there will be a throbbing here going on. That means the force of life is trying to push it. But the obstruction there starts accumulating on both the sides. And in the center is the center of Vishuddhi, of the Virat, where Sri Krishna has become the Virat, the great primordial. So this is the 11th part of destruction. He has a power called Samhara Shakti by which he kills people. So before killing them and finishing them off, in the compassion of your mother, we have to first try to transform them. If they cannot be transformed, then it's all right. Then Ekadasha takes over. So these 11 very great destructive powers will be used by the Kalaki, the one who is going to manifest on a white horse. Before that, today is a very great day, that these powers we are going to use for transformation. Now how can destructive powers be used for transformation? First of all, when people know that there are destructive powers manifesting, they start fearing. They get afraid that we will be destroyed, so we must take to God. That's one of the ways.
Secondly, if a person comes to know about any destructive disease like cancer, he wants to find out a method. And there is no method available on a human level. So then he thinks of God and wants to come nearer. The fear brings him closer to God. He depends on God more than on his rationality, than on his ego or something. And he wants to depend on God's powers to cure him or to save him from this destruction. Because he is now on the brink of destruction. As soon as cancer is set in, he knows that there's no end to it and he has to be destroyed. So this is another way the people take to transformation, to change their attitudes, to change their value systems. I have known of many husbands or wives who got cancer and their counterparts became very mild, gentle, kindly, romantic. They tried to give all the love, all the protection, all the good things to a person who is going to die now of Ekadashi. So a kind of a transforming temperament starts coming in a man, that he sees that the person with whom he has lived all his life is now going to be no more. So a kind of beautiful feelings towards the person of giving whatever you have beautiful within you starts, and that's how people develop another kind of personality which was never apparent before. So all the harshness and the aggressiveness drops out and all the sweetness starts pouring in. So the compassion in a man is awakened, by which he gets transformed. Many people who lost their relations, kith and kin, become much more gentle, kindlier, because Ekadasha has expressed its awe. And also another kind of a fear comes into the mind of the people, that tomorrow this can happen to me also. So I must do something about it. So at this time, Sahaja Yoga helps them a lot. They come to Sahaja Yoga because such an emergency is created within themselves. And thus they are rushed for their transformation to Sahaja Yoga. But there's another subtler way this destructive force helps us, by destroying all that is negative within us. Because unless and until that negative is destroyed within us, we cannot become people who can enter into the kingdom of God. We have our ego, we have our superego, and both can be represented here. When you have your ego, very much great ego, then you will find a big blob like ego coming out on this side, a very big one here. Or if you have a superego, you can see another big thing jutting out on the brain here. So on both the sides you might get both the things if both the sympathetic are overactive. If you are not a very collective person, also you might get a blob here. So you might get all the things filled up with your ego, superego, and this Virata's center again blown up, in a way that a person develops a face like a monster sometimes. This portion becomes too big, thick, jutting out. There's a character I've seen like that. I think it is Frankenstein or someone. Is it? Yeah, Frankenstein. Yes, that has come from the unconscious, Frankenstein character. All this is swollen up, jutting out, and this place like that. That's really the one that happens to human beings
when he becomes a devil himself. So this is how the Ekadasha works within us to destroy our negativity within us. In India, so many people fast on this for atonement. On the 11th day, it's very common. You must do Ekadashi. All the Hindus and all these people do Ekadashi. That is, the 11th day they don't eat anything at all. But you shouldn't do it after the advent of your mother. Because I am the Ekadasha myself. So why should you do it now when I have come? It was done when I was not here just to call me. So now I am back here. You need not do this anymore, the penance of Ekadasha. But you have to be careful. Now Ekadasha comes, as I told you, from the void. So firstly it comes when you accept someone as your guru. Say, who are false, who are anti-God, anti-Christ. So you develop a kind of a thickness on this side when it is the person whom you are worshipping as a guru or respecting as a guru, who is a guru to you, who is not really. So you develop a superego which shows on this side, this part. Now the other side of it shows when a person says, I am my own guru, I'm practicing my own meditation, I have nothing to do with anybody's guidance, I'm quite alright as I am. Such a person develops the other half. So you have this half developed because of that, and this half developed because of the superego that you get to these false and fake gurus. Now what happens sometimes, that when you get involved into this kind of superego behavior, at that time it so happens that you might take over from them and start using it for your ego. That's the worst time for you. At that time, what you do is to act like the devils yourself. And once you start doing that, your Ekadasha is completely finished. And then I don't think it's easy to get rid of it. It's very difficult. But if it is one-sided, it's much easier. So today is the day which is called as the Ekadasha, which is going to bring the transformation. When you are transformed, so many things are automatically destroyed within you. As you can see very clearly, that all your misidentifications drop off. The misidentification that I am an American, that I am a Christian, or I am a Jew, I am this, I am that, all these false misidentifications drop off. And you become a naked human being. First of all, you are a human being, and then a superhuman being without the ego. Without the ego. So your ego is destroyed, your superego is destroyed, your conditionings are destroyed, and all your false ideas about knowledge are destroyed. So what remains and emerges out is the reality. Now see, when a flower becomes the fruit, everything practically drops out of the flower, we can say. Like the calyx is dropped out, then the petals are dropped out, and then the apicalyx is there, that is also dropped out. But what remains is the seed. Actually, if you see, around the seed, all these things develop and the fruit remains. The rest of it drops. In some fruits, some part is used. In some fruits, nothing is used. A very little growth comes out as fruit and becomes the fruit while the flowers are. So in us also, whatever becomes
spirit remains, the rest drops. And that is what it is when we call it the Ekadasha, which brings forth the transformation. And one has to understand we have to drop out many things. Some people I've seen, they say, what's wrong? I'm smoking, still my vibrations are wrong. Some say, what's wrong? I'm drinking, still my vibrations are wrong. I'm going to this guru, still my vibrations are there. I'm having the same type of licentious life, still my vibrations are there. Now it goes a very long way. Vibrations are still there. But suddenly they stop and you find you are out of the bounds. You are thrown out completely. But you do not feel how you are thrown out. Gradually you find with a tangent you go out. And so one has to be careful about that. So within us lies a force which is centrifugal and a force that is centrifugal. So Ekadasha's force is centrifugal by which we are thrown out. Sahaja Yoga doesn't fall onto anybody's feet, doesn't request anyone, it doesn't flatter anyone. If you want to be there, you have to be positively there. And if you don't want to be there, it throws you much faster than what you want. That's the trouble with Sahaja Yoga is. And this is the loophole of the Sahaja Yoga, which I must tell you as a mother, that it's very anxious to throw you out. I'll tell you, when Christine, just now she told me also, got engaged to Michael, half of them were thrown out because they had a conception that you must have a romance before marriage. Without a romance, if you have a marriage, then there should be no marriage. I don't know on what conception it is based. But if you have the romance before the marriage, what's the fun of having the marriage? I mean, it's like if you have to give somebody a present, you hide it, you say keep it to that date, and then give the surprise to the children. In the same way, if you have the romance already done, what's the marriage? What's the celebration for? It's absolutely illogical. There is no romance in such cases. Actually, you have seen that after the romance, the marriage and the divorce. It's always like that. Because you become stale and you find the romance you had before marriage was something, a fantasy that has dropped out. And now, after marriage, there is nothing left to enjoy. So you are fed up and next month you are in the divorce house. But the marriages that take place without the romance, kept all reserved for a particular day. Just for that day when you are going to have the real romance and real feeling of oneness. Everything. In India it's a very big thing, you see, the first night of the marriage. And that's why our marriages last. I would say I'm an old woman of 60 years, my husband is 63 years, and you can see how romantic he is still. You see, the romance never finishes. Because it starts on an auspicious day, with the sanction of the collectivity, everybody taking interest in that romance. It is such a big thing to be married, all the people enjoying the marriage and enjoy. Would you like some fruit butter? Would you like some fruit butter? No, thank you. That's it. So now, this kind of thing when happens to the people who are Western people, think romance is very important. But I don't think one can learn anything from the marriage system of the Western people, because all their marriage system is absolutely in a dwindling down. There's nothing to be learned from them as far as that is. We can learn many other things. For example, we can learn how to operate a camera. But to operate a marriage is better you learn from Indians. They have a very solid system of marriage. First of all, the way they are trained from childhood, how to make a marriage successful. Such a lot of importance is given. Then without the horoscope, they will not marry. Without the auspicious date, they won't marry. Everything they work out in such details so that the marriage cannot fizzle out.
Moreover, it is worked in such a collective way. For example, supposing my husband wants to trouble me, say for example, so the sister of my husband will take him to task. Everybody can interfere if they try to do anything against the marriage. Everyone in the family will be after the person who tries to break the marriage. And so everyone knows that I'll be left high and dry, you see, if I have a divorce. Nobody has place in the society. But in England, when we went first, we were shocked. They had no shame about this. They said, I'm already divorced thrice, and this is the fourth woman I'm living with. So shocking for us, oh God. To us, a divorce means worse than leprosy. Why are you divorced? What's the problem? How can you be divorced? Such an auspicious thing is the marriage. Such a blessing it is. It is God blessed. How can you do it? It's such a big fall. And that's how it works out. And in no way we are less than you people as married, because we can produce much more children than you can produce. And children only want to be born in India, not anywhere else. You will be surprised. That's the problem we are facing. Our population problem comes from the point that the marriages are so successful, the people are so peaceful, that children hate to be married in nightmares of New York. Naturally, because you don't know where will be the mother tomorrow and where will be the father. Now we are blamed for a high rate of fertility, but what to do? Children don't listen. They don't want to go to all such places where there is no stability for them to exist. Especially the realized children, if they are of a very high quality, they have to be like daredevils to get into this thing. So they may try. Or maybe the real devils take advantage of it. But normally, people who want peace in life, who want joy in life and the love of their parents, want to be born in India. And that's why recently you will find that India is growing so fast in population that we don't know what to do. So this marriage system came in, which shocked them because they couldn't understand there has to be a romance and this and that. Now the more understanding of Ekadasha should be there, that we should not allow it to be built within us in any way, because these are self-destroying things. It starts with doubting. When you start doubting Sahaja Yoga, the build-up starts. And the doubting starts building up throughout the Medha. Is the plate here, you see. And it can become a thick, big plate there. Like today I saw that lady saying, touch wood. You see, touch wood means this wood. You see, touch wood means there should be no wood here anymore, you see. Or you can say touch stone. If you say something like a bragging, you say, no, touch wood. I am not meaning that. I mean, people are quite conscious. Unconsciously they say, but they are quite conscious not to say something that would sort of give an idea of boastful nature or something bragging or something big, so that it may go wrong. So they say touch wood, this is the wood. You say Ekadasha. So we are quite conscious of this force building within us, and now we have to be conscious that this force is going to transform. So today we are going to pray that this force has to transform America through its capacity to frighten people so that they come to Sahaja Yoga. Because when things have reached this stage of ego, then when people say, what's wrong? Like in England, when I started talking first, they said this is Victorian woman out of date, absolutely useless. So I said, all right, I don't say anything, but you will have such diseases that you will have to come back. That was the time they passed the law that homosexuality should be allowed, permissiveness should be allowed, and all these things should be allowed. And now you have AIDS. You have AIDS now here, already operating.
Now the aids have given the fear of the Ekadasha. Now have it. What's wrong? What about that? So this awe and this fear is very important. It's an extremely important thing that we must have the awe and the fear that God is Almighty and we are nothing before. Here we have to remember that we are part and parcel of that God, and that we have to awaken ourselves to the consciousness that He is the whole and we have become one with the whole. That's how we are going to overcome our Ekadasha. So today I bless you all with the power of Ekadasha, which is going to transform. May God bless you all in your work which you are trying to do for the good of Americans. It is your responsibility to save America. You know it is a Vishuddhi Chakra and all the responsibility of Sahaja Yoga rests on Vishuddhi Chakra. So how important it is that the transformation is to take place. Unless and until the transformation comes in, you will see it will not work. You cannot talk to people. You cannot communicate with them. So you must pray that transformation process must start, must trigger, and must gallop, and must go on spreading like wildfire. This should be our prayer today. May God bless you. ஒரு சிறிய பாடலை கேட்டு தொடர்ந்து தியானித்து இன்றைய தியானத்தை நாம் முடித்துக் கொள்வோம். பாடலை கேட்கும் போதும் நீங்கள் கண்களை திறந்து பார்க்கலாம், ஆனால் தியான நிலையில் இருங்கள், அமைதியாக.
hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. 1. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another tie. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this, and give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஸ்ரீமாதிச்சி அவர்களுக்கு நாம் மனதார நன்றி கூறி இன்றைய தியானத்தை முடிப்போம். எமது இந்த வருடம் முடிவடைகிறது. எம்மோடு இந்த தியானத்தில் பயணித்தவர்கள் அனைவரும் உள்ளுக்குள் உள்ளாய்வு செய்து கொள்ளுங்கள். இந்த சகஜ யோகா தியானத்தை ஆரம்பித்த பின்பு என்ன நன்மையான மாற்றங்கள் உங்கள் வாழ்வில் ஏற்பட்டது என்பதை நீங்கள் உள்ளாய்வு செய்து கொள்ளுங்கள். நமக்கு எழுத விரும்பினால் எழுதலாம். உள்ளாய்வு செய்து மேலும் மேலும் இதனால் பயனடைய விரும்புவோர் நம்மோடு தொடர்ந்து இந்த தியானத்தில் பயணிக்க நாம் இதயபூர்வமாக உங்களை வேண்டிக் கொள்கின்றோம். மிக்க நன்றி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஃபேஸ்புக் அன்பர்கள், நாம் இப்பொழுது நமது ஒலிபரப்பை நிப்பாட்டுகின்றோம்.